Also pretty tight in top 10 there. Sebastian Kava in the lead. Second, Ronny Lindell, 8 kilo. And Miloslav Klink at third place, Golf X-Ray. Okay, then going to the double-seater, daily winner yesterday. And again, Stephen Howard Jones, Charlie Uniform Sierra, Team GB, average speed 122.4 kilometers per hour. Congratulations. Cheers. Congrats. Okay, and looking a bit overalls there after 4 days, and you can see that it's not that tight there as it is in club and standard class. So there is a bit of gap between the top 3. So Jones brothers had first place, and then Team Finland, Nikke and Antti at the second place there, and then at fourth place, Michael Ras and Guido Achtner at third place. Okay, looking forward the coming competition days. And then first notice, thank you so much for the fantastic evening yesterday. It was a pleasure, and all the food and serving was excellent. So that's a great tradition. Let's keep that up in the following competitions as well. And then one more notice related to that. So at least Team Argentina, they lost Serengeti sunglasses there. So if someone found them, please take them back. Okay, so they may be in info cottage then. Okay, then related to wireless, so we are working hard to improve the situation there. And what we have at least noticed is that some of you have installed your own base stations there, which are connected to public wireless, and that is actually violating the service of that public wireless network, so please don't do it. But anyway, hopefully we get that improved. We are a bit confused at what is the problem, so we don't really have the root cause what is that, but that's at least one reason which is blocking the system at the moment. Back to yesterday. Very good operations yesterday. I don't have too much to notice on that. Correct landing procedures, mostly long landings as recommended. Safe operations overall, very good. Secondary locker needed 232 and Sierra India. Please contact competition office. Tracking working well now. Much better like previous days. The server problem fixed on the provider side. Installation will be improved for the narrow fuselage gliders. So we will separate the antenna and the equipment itself. For that's, for example, Discus 2A, which was disturbing the pilot when it was close to the arm installed, but it will be improved as well. For the following days, we try to share trackers at the waiting location, so it will be shared there during the waiting. So maybe that's a good procedure for that. Today there is possibility to pay tolls and other fees already if you want, and that's in the info hat. So go there and pay your tolls what you have used already. Douglas DC-3 visiting today. As you see, it's already arrived. Unfortunately, you can't book flight for that. So that's the
airplane of the club, and the club rule says that you can't join the club during the flying day. So unfortunately, that's the case. But you can visit there and have a sightseeing for the plane anyway. But flying is not possible, unfortunately. So we have a rain again. So I was pissed off that. So actually Jarkko is now working for another organization, and we have a new meteorologist here. He's Janne Ylläsjärvi, who is a professional meteorologist from Finnish Meteorological Institute, and he's also the glider pilot. So welcome, Janne. All right, thank you very much. All right, good morning, ladies and gentlemen. Let's look at the weather for today. And as you probably noticed, walking up here, it's going to be raining today. So it will be a better flying day for DC-3 than gliders today. So here's the overall situation. There's an occluded front south of Finland moving northeast today, and that brings us some precipitation, and after that some low clouds will follow. There will be some good weather north up here, but not in the Rääskälä area, unfortunately. So here's the satellite image from this morning. There's lots of high and middle clouds, as you can see, and those are moving northeast over Rääskälä. And you can also see the low clouds here in the yellow that will follow the frontal system. So here's the radar image this morning, 4:30 UTC. And as you see, as it moves on, so there's more rain following, and the main area of the rain at the frontal system is just south coast of Finland at the moment, and we haven't seen the most rain yet. So here's the sounding from this morning. Pretty much medium and high clouds in the sounding, and forecast sounding for afternoon shows that there will be quite a lot of middle clouds and low clouds in the afternoon, so no thermals today. And you can see also the cloudiness for Rääskälä today, so the cloud base will come lower during the day, and in the afternoon and in the evening it will be quite low cloud bases today. And the rain should stop around 11 UTC, but after that there's the low clouds, so no flying today. So we can look a little bit about the coming days, because we can't fly today. So here's an outlook for following those from the UCMWF weather model, and in the top there's this cloud cover, precipitation in the middle, and temperature in the bottom, and you can see here the days that are following. So today is Sunday, and as you can see there's a lot of precipitation today and low temperatures and quite a lot of clouds today. But as you can see in the following days we will get some increase in temperatures and maybe some thermals too. So this is the worst day at the moment, but we should get some better days before that. There's still some uncertainty in the forecast, so there's this low pressure systems are moving east of Finland towards north, so they bring a lot of uncertainty to the forecast. But this is the situation at the moment. So I'll show you in more detail the following days. This is Monday, so the occluded front will be north of Rääskälä, and there will be maybe some rain still in the morning and some quite low cloud bases in the afternoon, so probably tomorrow is not going to be a flying day. And then Tuesday should be maybe better. There's quite a lot of cloudiness still in Tuesday, but we should get some cloud bases above 1 kilometer and maybe even thermals, so we'll wait and see. It could be a flying day. And Wednesday should be also quite good. Cloud bases are coming even higher, 1.2, 1.7 kilometers even it could be, and cumulus clouds and maybe some light showers.
but it should be a flying day at the moment at least. Then Thursday, with cloudiness are coming even few, so we should get cloud bases 1 to 1.5 kilometers, but there should be some thunderstorms or showers in the afternoon on Thursday coming from at least in the western part of Finland. So that's the situation at the moment. All right. Yeah, thank you. Okay, thank you, Janne. Based on this rainy weather forecast, I have declared the official rest day for today and briefing tomorrow at 10 a.m. if no other information provided by SMS or on the board. Any questions? No questions. Briefing completed. Thank you very much. See you tomorrow.
I think it was the best day we had so far. The cloud base started around 1,200 meters and then it rise to 1,500 meters later on the day, and really good thermals and some showers in the evening. How were the thermals during the day? How many meters per second? Well, some of them was like between 3 and 3.5 and even 4 meters from time to time. Did you follow a gaggle, or could you make any own decision? How was it yesterday? Well, actually, I wasn't flying much alone. I started a little bit later than everybody. Actually, before the start line opened, I was flying the first leg more or less to see how the weather was, and then I came back and started maybe 15 minutes after everybody else, and then I have more or less gliders on the whole track. So I had gliders in front of me all the time, more or less. And how did you feel? This is a common question, but did you find any clear moment during your flight that, hey, this is going to be my day, now it goes well? Yeah, actually, I felt it was going really well all the time. I was flying really fast on the first leg, and I had some help from my Danish guys in the Arcus as well, because they were flying more or less the same leg, so they couldn't report back that they had some really good thermals. And then, they helped me a little bit, so I knew where to fly between the showers. So I think you know the feeling when it's going really well. Yes, you get the feeling that now it moves. Exactly. Now it goes well. Yeah. Okay. Is this your first time in Finland? Are you familiar with this kind of weather and landscape? Well, I flew the Junior Worlds here as well in 2009. Oh, so I've been flying here before. So you have been practicing a lot here already. Exactly, yeah. And how is what part of Denmark you are coming? I'm living in Copenhagen right now, but I used to fly from the main part of Denmark, where we have the soaring center. Actually, we're going to have the Women's World Gliding Championship next year. Okay. So it's not similar as here. We don't have so much forest and not so many lakes, but still it's flat. Okay, so it's a real thermaling area there as well. Yes, definitely. Now you have a chance, for example, half a minute, 1 minute to send your greetings in your own language, people back home who are waiting and looking you. Yeah. Please do. Jeg vil gerne takke mine hjælpere og mit danske hold for at der altid er støtte, og min familie derhjemme, og alle som har hjulpet mig til at komme så langt. Så tusind tak her på Rejskala. Thank you, Rasmus. I wish you all the best and congratulations one more time about yesterday. Thank you. Thank you. And now you can start having your resting day, what they declared. And now I'm waiting Antti Lehto from 20-meter class here. Thank you. Joo. Toimiiks tää? Kai tää toimii. Noniin, terve. Terve Antti. Moi. Eilinen päivä meni hienosti. Päivätuloksia kolmantena, nyt tällä hetkellä yhteistuloksessa toisena. Tämä 20 metrin luokka on semmoinen uusi kilpailuluokka, on nyt MM-tasolla. Tosin 2 paikkaa siihen on lennetty esimerkiksi avoimessa, mutta kerropa hieman, minkälainen on taktiikka tuommoisessa 2 hengen miehistössä, joka on nyt säännöillä oikein määrätty, että siellä pitää olla 2 kaveria. Joo, no siinähän varmasti jokainen miehistö vähän niin kuin itse kehittää ne metodit, millä siellä sitten lennetään, ja se riippuu aika paljon sitten siitä, että minkälainen kombinaatio on. Että joillakin on selvästi sillä lailla, että on 2 kokenutta purilentäjää, jolloin on varmasti toiminta hieman toisenlaista, kun taas meillä on, sanotaan, että minä olen meistä 2 selvästi kokeneempi purilentäjä, Nikke on sitten nuorempi, niin meillä on sitten hieman erilainen se yhteistyökuvio siellä ohjaamossa. Eli me ei esimerkiksi vaihdeta tavallaan niin kuin päällikkyyttä päivittäin. Tavallaan minä olen koko ajan se niin kuin ykkösohjaaja ja sitten Nikke on tavallaan se perämies. Ja näillä mennään sitten kilpailun läpi. Ja se tarkoittaa sitä, että päätöksentekovaiheessa meille tärkeintä on se niin kuin päätöksentekoprosessin hannoiminen siten, että me teemme aina oikeita päätöksiä. Purilento on hyvin semmoinen päätöksentekolaji. Eli se ei niin paljon riipu siitä, että kuka nyt kaikkein parhaiten käsittelee sitä konetta, lentää puhtaimmin jossain tai muuta. Että totta kai silläkin on merkitystä, mutta suurempi merkitys on sillä, että ne päätökset tulee aina tehtyä oikein ja hyvin. Ja se on se, mihinkä me panostetaan.
kommunikoidaan keskenään, mietitään eri vaihtoehtoja ja sitten punnitaan tilannetta ja siihen valitaan sitten se yhteisesti katsottu sitten se paras mahdollinen ratkaisu ja sillä sitten mennään. Niin nämä vaihtoehdot tarkoittavat muun muassa, että minkälaista reittiä mennään nyt tästä hetkestä, kuinka jatketaan eteenpäin. Onko teillä semmoista esimerkiksi aikavyöhykejakoa, jota olen kuullut jotenkin käyttävän, että toinen keskittyy niihin lähiminuutteihin ja taktikko meillä ei ole sellaista, että me jaetaan se sillä lailla, että me vaihdetaan ohjaajatehtäviä. Molemmat osaavat lentää sitä konetta niin ohjata aivan yhtä hyvin. Nostossa, liidossa ja näin. Ja silloin kun se toinen, joka ohjaa esimerkiksi nostossa, niin hän keskittyy siihen nostossa lentämiseen. Siihen, että löydetään se paras kohta, missä pyöritään, katsoo missä menee muita koneita, että niiden suhteen lennetään turvallisesti ja näin. Ja silloin se toinen kaveri miettii sitä, että mitä teemme seuraavaksi, miltä näyttää sää reitillä eteenpäin ja tehdään siinä reitin valintoja ja näin. Että meillä ei ole semmoista selvää jakoa siitä, että toinen miettii vain toisia asioita, toinen toisia asioita, vaan riippuen siitä, oletko siinä ohjaajatehtävässä vai sitten siinä toisessa tehtävässä, niin tehtävät menee sen mukaan. Tämä on aika paljon, kun mä itse ammatiltani liikennelentäjä, niin siellä on juuri tämä jaottelu, että pilot flying, eli se joka ohjaa konetta, ja pilot not flying, joka ei ohjaa, niin tehtävät vaihtelee sitten sen mukaan. Tavallaan kuitenkin se jako tulee siitä, että aina kun huki vaihtuu hetkeksi, niin silloin vaihtuu myöskin se rooli ja tehtävä. Silloin näin juuri tapahtuu, joo. Kyllä. No sinä olet puuhannut tämän meidän nuoren purilentäjäkaartin kanssa nyt varsin aktiivisesti pitkään. Nikke Luukkanen on eräs niistä. Ja nyt sinun perämiehenä näissä kilpailun ajan. Millä tavalla se on nyt ruvennut sujumaan? Koodikieli siellä ohjaamossa Niken kanssa. Se on sujunut erittäin hyvin koko ajan. Me tosiaan Niken kanssa lennettiin ensimmäisen kerran, se oli kesällä 2006 täällä Räyskälässä ja vedin semmoisen nuorten leirin, jossa hän tuli mukana. Hän oli silloin hyvin vähän vasta lentänyt, että olisiko ollut muutama 10 tuntia tiimaa. Silloin mä muistan tavanneeni hänet ensimmäisen kerran, eli 2006, niin siitä on jo sitten 8 vuotta. Niinpä. Joo, kyllä. Ja sitten hän on osallistunut 2 kertaa nuorten MM-kisoihin sekä täällä Räyskälässä että sitten Muspahissa Saksassa. Aivan, kyllä. Me ollaan hänen kanssaan oltu aika paljon. Et itse asiassa tässä nuorten projekteissa sen 10 vuoden aikana, kun mä oon nyt ollut aktiivisesti siinä mukana, ne on ollut aika paljon hävikkiä. Että nuorilla ihmisillä opiskelu, perheen perustaminen, työelämään siirtyminen on aiheuttanut sitä, että kilpapurilennot on harrastunut aika monella on sitten ainakin hetkeksi jäänyt sivuun. Niin. Mutta Nikellä se on jatkunut. Se on hyvä juttu ja silloin se yhteistyö, kun sitä on tehty pitkään, se rupeaa sujumaan aina pienemmillä merkeillä. Joo, kyllä. Meillä se sujuu oikein hyvin ja mä luotan häneen täysin siellä ohjaamossa. Mä uskon, että hänkin luottaa minuun, että se hyvin toimii. No, kun katsotaan esimerkiksi sinun omaa uraa viimeinen 10 vuotta taaksepäin, se on ollut hetkittäin vaihtelevaista se menestyminen. Liekö kyse harjoittelusta vai kalustosta? Nyt sinulla on alla ainakin eturivin kalusto tähän 20 metrin luokkaan. Miltä se tuntuu nyt tällä hetkellä tämä luokka ja tämä kalusto? No, tämä sopii mulle oikein hyvin, koska siis mulla on tausta niin kuin tässä kaksipaikkaisessa lentämisessä, että 93 me oltiin Lappalaisen Karin kanssa silloin avoimessa luokassa kaksipaikkaisella mukana. Ja sen jälkeen mä oon, hankittiin se Nimbus, missä itsekin olit osallisena sitten, niin Nimbuksen kanssa Nimbus 4 DM kaksipaikkaisella osallistui avoimen luokan kisoihin 2004. Oli EM-kisat Eskilstuna Open, sitten 2005 oli täällä EM, silloin oli Eskilstuna Openissa myös ja 2006 olin silloin, 2006 en ollut sillä koneella, sitten kaksikolla enää. Ja sitten duodiskuksella oli ollut kaksikolla Pripinä Cupissa, oltiin Mia Montosen kanssa, menestyttiin hyvin, voitettiin siellä. Eli mulla on niinku tätä kaksipaikkaista lentämiskokemusta aika paljon vuosien varrelta. Ja mä tunnen, että se sopii mulle hyvin. Et se, että sanotaan, että niin hyvää menestystä yksin lentäessä ei ole ehkä tullut kuin mitä itsekin olisin toivonut. Että se on ollut jo niin kuin mainitsit, niin vaihtelevaa se suoristustaso, niin se on aika paljon kiinni just tästä päätöksentekoprosessin hallinnasta. Että mä itse myönnän sen, että se ei ole ollut mun vahvin puoli sitten yksipaikkaisella se, että aina välillä on tullut tehtyä vähän liian hätiköityjä ratkaisuja, mitkä sitten jälkikäteen on
kostautunut aika suurina pistemenetyksinä tiettyinä päivinä. Ja tässä kaksikkohommassa sen takia oikeastaan niin ollaan just painotettu sitä osapuolta, että tehtäisiin aina semmoisia harkittuja ratkaisuja, eikä hätiköitä. Niin kyllä, ja nyt kun katsotaan yhteistuloksia 4 lentopäivän jälkeen kakkosen, näyttää siltä, että se alkaa olla se hanska aika hyvin kädessä. Se on jo tosi hyvin nyt toiminut, että totta kai ei olla ihan huippuun siis selvitty näinä päivinä, koska nämä britit on voittanut nyt 4 päivää, he on lentänyt tosi hyvin. Et se mitä me on nähty heidän lentämistään, niin se on ollut semmoista virheetöntä. Et sanotaan, että meillä on tullut semmoisia pieniä virheitä, mutta on oleellista, ettei tule niitä isoja virheitä. Niin juuri. Sikäli tähän mennessä on onnistunut oikein hyvin. Okay, few words in English. Antti Lehto is flying in 20-meter class. After 4 flying days, he is now on second position with his co-pilot Nikke Luukkanen. We have been talking recently during these days about this new competition class and the work order in the cockpit. Describe few words in English. How do you feel this cooperation? Yeah, I think that it quite much depends on the crew composition. Several countries have different kind of crew, so they have some crews are such that there are 2 experienced pilots, or then there are like we have. I'm the more experienced pilot in our crew, and then the Nikke he has about 1,000 hours, and he's much younger than me. So there's quite clear that there's a commander and there's a co-pilot in our crew, and that works very well with us. Yeah. We share the piloting work almost equally. So Nikke flies every now and then the thermals, makes the glides, and then I just rest and concentrate on decision making and checking the route and checking the weather. When I don't have to fly the glider, it's much easier to just look around and think what is the best thing to do next. And then the other way around, when I am at the controls of the glider, then Nikke does this job that tactical part takes responsibility of that, and then we both have an idea what to do next, and then we share our opinions, and then we decide what to do next. And that's how we work. You call this an advantage in the cockpit, that you have another guy to talk with? That is an advantage, yes. I think that if we both represent a value 1, so 1 + 1 in our case should be more than 2. Okay. To get extra value of the combination what we are there. Now we are on the half of this competition. Today we are having rainy skies here at Räyskälä, but there will be more flying days promised by Ahmetman. Yeah. We will see what happens. I wish you all the best for the rest of the competition and for the gliding world. See you tomorrow at Räyskälä. Thank you very much. Thank you.